Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hamas will face total destruction if it tries to maintain its power in Gaza, as US President Donald Trump wrote in a text message to CNN. When asked whether Hamas rejected Trump's proposal because it refused to disarm and set conditions for the release of hostages, Trump replied, "We'll see. Only time will tell." The terrorist group has repeatedly stated that it does not want to retain control of Gaza, but it has not agreed to complete disarmament and has demanded that it be given some role in the future Palestinian state. Trump also answered yes when asked if Prime Minister Benjamin Netanyahu was willing to do whatever it takes to achieve peace. Only after the return of the hostages will the other points of the ceasefire agreement with the Palestinians be addressed, as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said at a meeting with the families of the victims on Sunday. We will not move forward on any of the 20 points until the first point is fulfilled, namely the release of all hostages, living and dead, until the last hostage returns to Israeli territory, Netanyahu said at a meeting with the Heroes Forum, an organization representing the families of fallen soldiers. The Palestinian Authority will not exercise control over Gaza after the war. Neither Hamas, meaning the terrorist organization, nor its representatives will be part of the administration of the Gaza Strip. Israel will be responsible and active in overseeing their disarmament, he added. Israel has agreed to the boundaries of a specific zone within the Gaza Strip from which it will withdraw its military provided that Hamas accepts the U.S. peace plan designed to end the war, the U.S. president said. Donald Trump announced on his Truth Social page that following negotiations with Israel, an agreement had been reached on the zone from which Israeli troops would withdraw. If Hamas confirms, the ceasefire will take effect immediately, and the exchange of hostages and prisoners will begin, creating the conditions for further troop withdrawals, the president wrote, adding that the successful completion of the process will bring the Middle East closer to ending a 3,000-year-old catastrophe. A few hours earlier, Donald Trump also in social media post expressed his appreciation to Israel after the Israeli military temporarily halted its bombing of the Gaza Strip in order to give a chance for the release of hostages and the implementation of a peace agreement. On Sunday, Czech President Petr Pavel received Andrej Babiš, former Prime Minister and leader of the opposition Action and Dissatisfied Citizens movement, which won the weekend's parliamentary elections. The president met with 5 other party leaders during the day, and consultations are continuing today. According to the president's office, these are exploratory talks based on which Petr Pavel will decide who to entrust with forming a government. According to the results of the 2-day vote finalized by the Czech Statistical Office and announced early Sunday morning, the opposition ANO won through 34.51% of the votes. This is the best result in the history of the Czech Republic, which was founded in 1993 for a coalition winning a parliamentary election. The Spolu, or Together coalition, comprising the 3 governing parties, which are the ODS, the KDU-CSL, and the Top 09, came in second with 23.36%, followed by the Mayors and Independent Personalities STAN coalition, also part of the governing coalition, with 11.36%. And finally, for the weather, the sky will be cloudy in the evening. Tomorrow, a brisk north wind is expected, often accompanied by strong gusts. The average temperatures will be around 3 to 8 degrees Celsius in the morning and 14 to 17 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Hamas werde mit vollständiger Vernichtung rechnen müssen, wenn sie versuche, ihre Macht in Gaza zu behalten, schrieb US-Präsident Donald Trump in einer SMS an CNN. Auf die Frage, ob die Hamas Trumps Vorschlag abgelehnt habe, weil sie nicht bereit sei, ihre Waffen abzugeben und Bedingungen für die Freilassung der Geiseln gestellt habe, antwortete Trump, wir werden sehen, nur die Zeit wird es zeigen. Die Terroristengruppe hat mehrfach erklärt, dass sie die Regierung in Gaza nicht behalten will, aber sie hat einer vollständigen Entwaffnung nicht zugestimmt und gefordert, eine Rolle im zukünftigen palästinensischen Staat zu übernehmen. Trump antwortete auch mit Ja, als er gefragt wurde, ob Premierminister Benjamin Netanyahu bereit sei, alles Notwendige zu tun, um Frieden zu erreichen.
Erst nach der Rückkehr der Geiseln würden die weiteren Punkte des Waffenstillstandsabkommens mit den Palästinensern umgesetzt, erklärte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Sonntag bei einem Treffen mit den Familienangehörigen der Opfer. Wir werden keinen der 20 Punkte weiterverfolgen, solange der erste Punkt, nämlich die Befreiung aller Geiseln, Lebenden und Toten, nicht erfüllt ist, solange nicht die letzte Geisel nach Israel zurückgekehrt ist, sagte Netanyahu bei einem Treffen mit der Organisation Heroes Forum, in der sich Familienangehörige gefallener Soldaten zusammengeschlossen haben. Die palästinensische Autonomiebehörde wird nach dem Krieg keine Kontrolle über Gaza ausüben. Weder die Hamas noch ihre Vertreter werden an der Verwaltung des Gazastreifens beteiligt sein. Israel wird bei der Überwachung ihrer Entwaffnung verantwortungsbewusst und aktiv sein, fügte er hinzu. Israel habe den Grenzen einer bestimmten Zone innerhalb des Gazastreifens zugestimmt, aus der es seine Truppen abziehen werde, sofern die Hamas den amerikanischen Friedensplan zur Beendigung des Krieges akzeptiere, teilte der amerikanische Präsident mit. Donald Trump gab es auf seiner Truth Social-Seite bekannt, dass nach Verhandlungen mit Israel eine Einigung über die Zone für den Abzug der israelischen Armee erzielt worden sei. Wenn die Hamas dies bestätigt, tritt der Waffenstillstand sofort in Kraft und der Austausch von Geiseln und Gefangenen beginnt, wodurch die Voraussetzungen für einen weiteren Abzug der Armee geschaffen werden, schrieb der Präsident und fügte hinzu, dass die erfolgreiche Durchführung dieses Prozesses den Nahen Osten der Beendigung einer 3000 Jahre andauernden Katastrophe näher bringen werde. Einige Stunden zuvor hatte Donald Trump ebenfalls in einem Social-Media-Beitrag Israel seine Anerkennung ausgesprochen, nachdem die israelischen Streitkräfte die Bombardierung des Gazastreifens vorübergehend eingestellt hatten, um eine Chance für die Freilassung der Geiseln und die Umsetzung des Friedensabkommens zu geben. Der tschechische Staatschef Petr Pavel empfing am Sonntag Andrej Babiš, den ehemaligen Regierungschef und Vorsitzenden der oppositionellen Bewegung Unzufriedene Bürger, die die Parlamentswahl am Wochenende gewonnen hatte. Der Präsident traf im Laufe des Tages noch mit 5 weiteren Parteivorsitzenden zusammen. Die Konsultationen werden heute fortgesetzt. Nach Angaben des Präsidialamtes handelt es sich um informelle Gespräche, auf deren Grundlage Petr Pavel entscheiden wird, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Nach den vom tschechischen Statistikamt bestätigten und am Sonntagmorgen veröffentlichten Ergebnissen der zweitägigen Wahl erhielt die oppositionelle ANO 34,51% der Stimmen. Dies ist das beste Ergebnis in der Geschichte der 1993 gegründeten Tschechischen Republik, mit dem eine Koalition die Parlamentswahlen gewonnen hat. An zweiter Stelle landete die Koalition Spolu oder Gemeinsam, die die 3 Regierungsparteien ODS, KDU, CSL und TOP 09 vereint, mit 23,36%. An dritter Stelle die ebenfalls zur Regierungskoalition gehörende Partei Bürgermeister und unabhängige Persönlichkeiten STAN mit 11,36%. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel bewölkt sein. Auch morgen ist mit lebhaften, oft auch mit starkem Nordwind zu rechnen. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens zwischen 3 und 8 Grad und nachmittags zwischen 14 und 17 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. חמאס עומד בפני הרס מוחלט אם ינסה להחזיק בשלטון בעזה, כתב נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בהודעת טקסט ל-CNN. כשנשאל האם חמאס דחה את הצעתו של טראמפ משום שסירב להתפרק מנשקו ולקבוע תנאים לשחרור בני הערובה, השיב טראמפ שנראה רק הזמן יגיד. ארגון הטרור אמר שוב ושוב שאינו רוצה לשמור על השליטה בעזה, אך סירב להתפרק לחלוטין מנשקו, ודרש תפקיד כלשהו במדינה פלסטינית עתידית. טראמפ גם משיב בחיוב כשנשאל האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מוכן לעשות כל מה שצריך כדי להביא שלום. רק לאחר חזרתם של בני הערובה ייסגרו פרטים נוספים על הסכם הפסקת האש עם הפלסטינים, אמר ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בפגישה עם משפחות הקורבנות ביום ראשון. לא נתקדם באף אחד מ-20 הנקודות עד שהנקודה הראשונה תושג, שהיא שחרור כל בני הערובה, חיים ומתים, והחזרת בני הערובה האחרונים לשטח ישראל, אמר נתניהו בפגישה עם פורום הגיבורים, ארגון המאגד משפחות של חיילים שנפלו. הרשות הפלסטינית לא תפעיל שליטה על עזה לאחר המלחמה. לא חמאס ולא נציגיו יהיו מעורבים בניהול הרצועה. ישראל תהיה אחראית ופעילה בפיקוח על פירוק הנשק שלהם, הוסיף. ישראל הסכימה לגבולות האזור בתוך רצועת עזה שממנו תשיג את כוחותיה אם חמאס יקבל את תוכנית השלום של ארצות הברית שנועדה לסיים את המלחמה, אמר נשיא ארצות הברית.
דונלד טראמפ הודיע ב-Truth Social כי הסכימו על אזור לנסיגת כוחות ישראלים לאחר משא ומתן עם ישראל. אם חמאס יאשר זאת, הפסקת האש תיכנס לתוקף באופן מיידי, וחילופי בני הערובה והאסירים יתחילו וייצרו את התנאים לנסיגת כוחות נוספים. כתב הנשיא והוסיף כי השלמת התהליך בהצלחה תקרב את המזרח התיכון לסיום אסון בן 3,000 שנה. מספר שעות קודם לכן, דונלד טראמפ, גם בפוסט ברשתות החברתיות, הביע את הערכתו לישראל לאחר שצה"ל הפסיק זמנית את הפצצותיו על רצועת עזה, על מנת לתת הזדמנות לשחרר את בני הערובה וליישם את הסכם השלום. נשיא צ'כיה פטר פאבל קיבל ביום ראשון את אנדרי בביש, ראש הממשלה לשעבר ומנהיג תנועת האופוזיציה פעולת האזרחים המורמרים, שניצחה בבחירות לפרלמנט בסוף השבוע. הנשיא נפגש עם 5 ראשי מפלגות נוספים במהלך היום, וההתייעצויות ימשיכו. על פי משרד הנשיאות מדובר בפגישות אינפורמטיביות, שעל בסיסן יחליט פטר פאבל במי יפקיד את הרכבת הממשלה. על פי תוצאות ההצבעה בת היומיים ששור סופית על ידי הלשכה הסטטיסטית הצ'כית ופורסמו עם שחר ביום ראשון, מפלגת האופוזיציה ANO זכתה ב-34.51% מהקולות. זוהי התוצאה הטובה ביותר עבור קבוצה שניצחה בבחירות לפרלמנט בהיסטוריה של הרפובליקה הצ'כית מאז 1993. הקואליציה ספולו, המאגדת את 3 מפלגות השלטון, הגיעה למקום השני עם 23.36%, וקואליציית ראשי הערים והעצמאים, שגם היא חלק מהקואליציה השולטת, הגיעה למקום השלישי עם 11.36%. ולמזג האוויר, בערב השמיים יהיו מעוננים, גם מחר צפויות רוחות צפוניות חזקות, לעתים קרובות סוערות, הטמפרטורות חזויות להיות בין 3 ל-8 מעלות בבוקר, ובין 14 ל-17 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.